Remember, if I'm writing the small letter A, I'm supposed to have another full stop at the top. If I'm writing small letter E, one full stop at the top. This is capital letter. That's why you are not seeing the at the top here. So A, letter A, we have what? Nne. We have what again? Echaka. Sorry, I missed this. Echaka. E, nne, echaka. Which one? Echaka. We have letter J. 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 Letter J. Jupụta. Jupụta. Ehi. Jupụta. Ehi. Which one? Which one? Jupụta. Ehi. Jupụta. Ke. Karịrị. Kwee. Karịrị. Kwee. Ke. Ke. Karịrị. Kwee. Which one? Karịrị. Kpee. Kpee. Anwụ. Anwụ. Kpakpando. Anwụ. Kpakpando. Kpee. Anwụ. Kpakpando. Which one? Kpakpando. Then we have kwe. Kwe. Oche. Kweta. Oche. Kweta. Oche. Kweta. 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 And that will be all for now. See you in the next class. Welcome. So we are still dealing with ime ahịrịokwu iji abịchịdị Igbo wee mete mkpụrụ okwu. Iji abịchịdị Igbo wee mee mkpụrụ okwu. So making words with abịchịdị Igbo, we are still on it. So today we are dealing with letter le, me, ne, ngwe, nwe, ye, o, pi. Okay? Le, me, ne, ngwe, nwe, ye, o, pi. So let's jump into it. So we have letter le. Anyị nwere le. Class. Today we're going to look at making words with a, b, ch, d, Igbo. That is iji a wee ruo na z. Iji a, b, ch, d, Igbo mkpụrụ okwu. Making words with a, b, ch, d, Igbo. So you're going to help us to identify the correct one here. So let's start. Looking at the first one we have here is a. A. Now the options we have is ezi, akpa, a, ezi, akpa. Let's see. A, we have ezi, akpa. Let me believe that you know what these words means in Igbo language, in English language either. So we have a, ezi, akpa. Which one is the correct word? Which one? Which of these words here have the letter A? Okay, we have ezi, akpa. I think it's easy, right?
Okay. Ezi akpa. The correct word here is akpa. 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 Ezi akpa. Then the next one is what? Be. Be. We have what? Ball. Ball. Eze. Ball. Eze. Remember, the letter we are treating here now is be, 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 ball, eze. So which one is the best option to go with that has the letter B? Which of these words here carries the letter ball? Be. Oh, sorry, I've given you the. Okay, the letter here is what? Ball. Ball. Okay. Che. Che. Then we have option chekeleke. Chekeleke. You know what chekeleke is? Chekeleke. If you don't know what the word chekeleke means, go back to where we treat English words and its meaning in Igbo language. I think we have done the word chekeleke there. So chekeleke, akpe, chekeleke, akpe. Which of these words is the correct option to go with? Che, che, chekeleke, akpe, chekeleke, akpe. Okay, chekeleke is the correct word to go with. Now we have de, de, ogo, 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 dinta, ogo, dinta. So which one is the correct one? Which one? Dinta, 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 ogo, dinta, di, ogo, dinta. The next one is what? A, we have what? Ekpere, ekpere, mmanụ, ekpere, mmanụ, mmanụ. So which one? Ekpere, mmanụ. So the correct one here is what? Ekpere, ekpere. So we have fe, 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 letter fe, fepu, fepu, nduru, fepu, nduru. Which one? You know that already. So it is what? Fepu, fepu. Then we have gay, gay. Then the options here is EJ, ga, EJ, ga, ga, ga. Then we have we, we. We have ago, gbasa, ago, gbasa, gbe, ago, gbasa. Gbasa is the correct one to go with. So that is it for A, B, C, D, F, G, W, and the letter we formed with the letters, the word we formed with the letters here. See you in the next class. Iji A, B, C, D, Igbo, Bebe mkpụrụ okwu. Making words with A, B, C, D, Igbo.
Today we are treating ye, we, he, e, a, j, k, b, we. Previously, we have done a to b. Today we are dealing with these particular letters. So, making words with abechidi Igbo. Iji abechidi Igbo. Maybe mkpụrụ okwu. Okay, so let's start. Ye, letter ye. We have ose, ghọta, ose, ghọta. Which one is the best option to go with? Ye, ose, ghọta. Okay, ghọta. Ghọta is the best option. Re, ghọta. Re, ghọta. Okay, now we have we, gwa, ga, gwa, ga, we, gwa, ga. Which one? Gwa. Nice one. Then we have he, letter he, hicha, echaka, hicha, echaka. Is this kind of difficult? This particular one. We have he, hicha, echaka. Which one is the best option to go with? Letter he. That is hicha, he, hicha, hicha. Okay, the next one is e, ball, ite, ball, ite, and the next one is a, remember, if I'm writing the small letter a, I'm supposed to have another full stop at the top. If I'm writing small letter e, one full stop at the top. This is capital letter, that's why you are not seeing the at the top here. So a, letter a, we have what? Nne. We have what again? Echaka. Sorry, I missed this. Echaka. Nne, echaka. Which one? Echaka. We have letter J. J, letter J. Jupụta, ehi, jupụta, ehi. Which one? Jupụta, ehi, jupụta. Ke, karịrị, kwee, karịrị, kwee. Ke, karịrị, kwee. Which one? Karịrị. Kpee,
anwụ anwụ kpakpando anwụ kpakpando kpee anwụ kpakpando. Which one? Kpakpando. Then we have kwe kwe oche kweta oche kweta oche kweta kweta kweta. And that will be all for now. See you in the next class. Welcome. So we are still dealing with ime ahịrịokwu iji abịchịdị Igbo wee mete mkpụrụ okwu iji abịchịdị Igbo wee mee mkpụrụ okwu. So making words with abịchịdị Igbo, we are still on it. So today we are dealing with letter le me ne ngwe nwe ye o pi. Okay, le me ne ngwe nwe ye o pi. So let's jump into it. So we have letter le. Anyị nwere le leruo mkpụrụ okwu ndị a dị ebe a anya. Leta udu. Anyị nwere ebe a leta udu. Kedu nke ọ dị ka ya bụ nke nwere leta le n'ime, nke nwere mkpụrụ okwu le n'ime? Kedu nke nwere mkpụrụ edemede le n'ime? Okay, anyị nwere leta udu. Kedu nke dabara adaba iji wee nweta leta udu leta udu. Which one? Letter. Okay, me ede mmanụ kedu nke ka mma? Kedu nke bụ eji mkpụrụ okwu mee wee mebe n'ime eji mkpụrụ edemede mee wee mebe n'ime mkpụrụ okwu na abụọ? Ede mmanụ mmanụ. That is mmanụ. So we have ne. So which of these options is the best to go with? We have letter ne. We have nne. Ụmụaka. Nne. Ụmụaka. Which one? Nne. That's it. Nne. We have ngwe. The options: ngore, ama, ngore. Have we di nwata, we nwata. Oh, this one. Nwata. Nye
nyocha, nyocha, cha, ọsọ, sorry, ọsọ, nyocha, which one? Nyocha, nyocha. So we have letter O, O, oroma. Onye gbaa bọọlụ, ọ rachaa oroma. Oroma, aka, oroma, aka. Which one? Oroma. That's nice. We have ọ, ọṅụ, ọṅụ. Ube, ube. Which one is the best option to go with? We have ọṅụ. That's right. P, P, ede, pawpaw, ede, pawpaw, pawpaw. So we treated lemon, when uopi, and where we have letter, me, mano, ne, nne, nwe, ngoria, nwe, nwata, nye, nye, nyocha, o, oroma, ọ, ọṅụ, pi, pawpaw. Thank you. Welcome to this class, and is making words with Abechede Igbo. Today we are treating the letters re, se, shi, ti, u, o, ve, we, ye, ze. Re, se, shi, ti, u, o, ve, we, ye, ze. Okay, let's jump into it. Letter re, we have what? Nri, we have rie. Nri, we have rie. Remember, more importantly, what we are actually looking at is what? The words that start with what? All these letters. Okay, so that you don't make mistake of jumping into conclusion. So we have nri, we have rie. So which of these options is the correct to go with? Nri, right? Re, re. Okay, we have C, we have so, aka, so, aka. Which one? So, okay. She, she. What do we have? We have ora, shower shop, ora, shower shop. Which one? Shower shop. We have tea, mkpụrụ edemede what? Tea, toro, akamu, toro, akamu. Which one is best one to go with? Toro, where you they go? Toro. Then we have letter U, ogede. Ogede, we know what ogede is. It's called in English language, right? Ogede.
udu, ogede, udu. Which one is it? Udu. You are there. O, we have ozo, ede, ozo, ede. Which one? Hmm? Ozo, that's correct. Ozo. We have letter V, V, vo, vo, isi, vo, isi. Which one? Vo, vo. We have we, sorry. We have we. We have nko, wata, nko, wata. We, which one? Hmm? Wata, wata. We have ye, ye. We have yabase, nnu, yabase, nnu. The correct one is what? Yabase. Right? Good. Z, 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 Z. Ụlọ, ụlọ, zapụ, ụlọ, zapụ, ze, ze. Which one? Hmm? Okay, not quite difficult. Zapụ, zapụ. So we treated the rese shiti u ove wiyeze. Re, rie, si, sụọ, she, shọwa shọpụ, ti, toro toro, u, udu, o, ụzọ, ve, vọọ, we, wata, ye, yabasị, ze, zapụ.